Okay. So right here is the paragraphs. Right here are the paragraphs of IELTS reading, and this paragraph we have already studied before. However, in order to make you guys understand and review the old vocabularies, I need to help you guys go through this reading article once again. And here we need to combine two books altogether. The first book is the Collins Vocabulary book. This book is going to help you to get, the vocabs for IELTS. And the second book that we need to study is Barron's Essential for IELTS. And when we study this book, we will study, the reading parts of the book. And here, let's go. Today, you need to listen to me. And if you have any questions, please raise your hand and ask. After you study with me, I need you guys to translate everything into your notebook. Okay, you need to translate everything from English to Vietnamese into your notebook. I do not allow word typing assignment. Some assignments are gonna be done with handwriting, and some assignments are gonna be done by word file. And these are the paragraphs we need to study together. So let's go. Environmental impacts of lodging. Here, whenever you study or whenever you talk or discuss anything in your life, everything is going to be about the environment. Here, they are talking about the impacts. Impacts here mean influence. What is it? What is it going to take, for the environment to be better for, everybody to live? Right here, we are living in a very dangerous environment, right? Polluted air, polluted water, everything is polluted and everything is contaminated. So right here, they use the word impact here. They want to show us the bad sides of logging related to the environment. Logging here means you cut down the trees, okay? So let's go from paragraph A to paragraph F. Once again, and this is the last time we go through this reading article altogether, okay? Let's go. From shipping crates to paper bags, the luxury industry supplies the raw materials for an area of products. First, an area of products. We have the word like an array of products. It means many types of products, many groups of products, many kinds of products. So instead using many kinds of something, please try to use an area of. And the phrase an area of is only used for things, not for people. Please be careful. And here shipping crates. When you go to an airport and you carry lots of suitcases with you, if you go traveling, for example, so they have at an airport, they have very big shipping crates. And then we put all kinds of big products into the shipping crates in order to put into the airport, the airplane, or to put into the ship in order for transporting. And paper bags, you go to the supermarket, you go shopping, you go to the stores, you go to the canteen in your school, you will see the paper bags. Everybody sells everything, with paper bags or plastic bags. So, let's check at the picture in order for you guys to understand clearly the image of it. So first, shipping crate. Shipping crate is like this. So here is the shipping crate. It's like containers, very big shipping crate, or they call it a container. Container is made of steel, but we have another shipping crate that is made of wood like this. And if you pack your products inside a wood, it's gonna take a lot of money.
because wood is from trees and trees are from the forest. So in order to cut down the trees to make wood shipping crates or wood package, we have to spend lots of money. So these shipping crates are made of wood. And once again, you can see the container right here. Shipping crate is like container. The second type of shipping crate is container. Container is carried by truck, as you can see on the street. And containers, lots of containers will be carried by ship from country to countries. So please be careful with the word shipping crates, because there are two kinds of shipping crates: wood shipping crates or steel shipping crates, which are the containers. Okay, and here we have once again the plastic bag. You can see the plastic bag right here. This is the plastic bag for you. Plastic bag. Yeah, here is the plastic bag. We can see that plastic bags are extremely contaminating and dangerous, life-risking products, okay, for human beings. Once we use the plastic bags, it's gonna take centuries for the plastic bag to be dissolved into the dissolvent pieces. They call it dissolvent pieces. So if you switch from plastic bags to paper bags, you're not gonna save the world. That is the reason why lots of supermarkets these days invest in paper bags instead of plastic bags. And here I use the word dissolve. Okay, dissolve. Okay, you can see that the plastic bags are gonna be extremely difficult to dissolve in water. If you throw the plastic bags into the river or into the sea, no, it's gonna take centuries for the plastic bags to dissolve into the sea. And the sharks, the dolphins are gonna eat of the plastic bags because they think plastic bags are food. So they're gonna die. Okay, so right here, plastic bags cannot be dissolved in water, okay, or in any forms. It's gonna take centuries. So right here we have once again, okay, another word that is dissolvent pieces. Dissolvent pieces. Right here, I'm gonna delete the word plastic bags. You can see the word dissolvent. Dissolvent, okay, sorry, dissolvent, only is dissolvent. Dissolvent matter, right here. Google image, very bad. They don't have the word dissolvent matter. So right here, let me check, and I'm gonna show you the picture of it again, because we need to save time. So please, guys, please take notes of the word dissolvent matters, and I'm gonna show you the picture of it again because I have it on my computer, but I cannot find it. That is the reason why I use Google image, but for the reason it doesn't work. So right here, from shipping crates to paper bags, the luxury industry supplies the raw materials for an area of products. Wood, okay, wood is the best material for everything in this world. You can see that tables are made of wood, desks are made of wood. Everything you use these days are made of wood instead of plastic, because they say the plastic furniture doesn't look luxurious as wood furniture. That is the reason why they switched from plastic furniture to wood furniture. Right here, raw materials, nguyên vật liệu thô. So if you want to make everything, you need raw materials. For example, I need to make cake, so flour is my raw materials. I need to make paper box, so paper is my raw material. Next, however, this is not without untold harm to the environment. When you see the first knot and the second knot, don't ever pay attention to the not. Just say that yes. Okay, so when you see the first knot and the second knot, not here is the first knot, and without is the second knot. So when you see two knots are together, please remember one rule in English, that is yes. That is an answer yes for you. So this is untold harm to the environment, or this is not without untold harm to the environment. It means this
is the kind of harm people are speaking of when they are talking about the environment. So we have already told the word about the harms that that happens to the environment, but people don't care much. So this is how they say it in English of IELTS. This is not without untold harm to the environment. The damage includes habitat loss, pollution, and climate change. First, habitat loss. It means the living place, the place for the animals to live, or the place for the plants to live. They lose those kind of places. Those places are damaged for because of the impacts of the environment. So the habitat loss means the loss of living places, pollution, climate change. You can see that sometimes it's going to be very cold, but sometimes it's going to be very hot. So that is called the climate change. The climate, the weather changes a lot these days because of the impacts of the environment once again. Effects spanning the globe from the rainforest of Central Africa, Southeast Asia, Southeast Asia, South America to the northern forest of Canada and Scandinavia. So right here we have the word like effects spanning the globe. It means that the effects impacting the globe, or the effects influencing the globe, or the effects damaging the whole globe. Globe, Globe, means the world. Rainforest, rừng nhiệt đới. And if you want me to translate or get Central Africa, Southeast Asia, and South America, I think it's gonna be very easy for you guys to translate these words into Vietnamese without my help, because this phrase is very easy. Just Google it up on Google. Northern rainforest, here rainforest, rừng mưa nhiệt đới. Habitat loss, please remember, get the loss here is the noun. Habitat loss, living place, they lose the living place, like us. One day, they said that one day Ho Chi Minh City is going to be sinking sinking in the water. Everything is going to be damaged. Okay, that is called, that is why people say that Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, resident Ho Chi Minh people are gonna lose their houses. So when we lose our houses, it means the habitat loss. Okay, so right here, next, the effects of logging extend beyond just the felling of a swath of trees. A swath of trees, okay, right here, a swath of trees just means many trees, hundreds of trees, thousands of trees, millions of trees, okay, an area of trees. They don't use the word hundreds of, they don't use the word an area of, they use the word a swath of trees. Here, the effects of logging extend. It means that the effects of cutting down the trees, or the effects of trees cutting down, go beyond, okay? Go beyond, it means that it's too much. It's too much. It is much more than just the felling of trees. Here, okay, it means in Vietnamese, cái sự ảnh hưởng cái việc mà gọi là ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp gỗ, sự ảnh hưởng của ngành công nghiệp gỗ là logging, hoặc là sự ảnh hưởng của cái ngành mà chặt cây để làm gỗ, nó gọi là nó ảnh hưởng rất nhiều hơn cái sự thật là chỉ cần chặt bỏ cây để làm gỗ. Như vậy ở đây cái gì mà mình dùng cái chữ là beyond có nghĩa là còn hơn thế nữa. Extend ngoài nghĩa là gia hạn ra, nó còn nghĩa là nó ảnh hưởng lên trên cái gì đó. Như vậy cái từ extend này nó gọi là ảnh hưởng, hoặc là nó có nghĩa là lên, go. Như vậy extend beyond mấy bạn có thể gọi là go beyond. Như vậy cái sự ảnh hưởng của việc chặt phá cây làm gỗ, logging là chặt phá cây làm gỗ. Tiếng Việt còn có thể được hiểu là ngành công nghiệp gỗ. Như vậy sự ảnh hưởng của cái ngành mà chặt phá cây để làm gỗ, nó gọi là nó ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng rất nhiều, và nó không những ảnh hưởng rất nhiều mà còn gọi là nhấn mạnh về cái việc mà mình chặt phá quá nhiều cây rừng. Cái chữ fail ở đây không phải là té nha các bạn. Mấy bạn hay nghĩ đến cái từ fallen ấy. Fall là té là F-A-L-L. Mà fail ở đây là một cái từ mới đặc biệt luôn, gọi là một cái từ khác hoàn toàn luôn. Fail ở đây nó bằng nghĩa với từ cutting, là chặt cutting down.
Thay vì người ta dùng từ cutting down nó quá đơn giản thì người ta sẽ dùng từ fell. Như vậy fell ở đây là một cái từ dành riêng cho cái việc chặt phá, chứ không phải fell đây là đã té nhé. Fallen là một từ khác, còn fell đây là fouled, đó là ba cột của nó. Rồi ở đây nguyên câu này có nghĩa là sự ảnh hưởng của ngành chặt phá cây làm gỗ, chặt phá cây rừng làm gỗ, nó gọi là nó gây ảnh hưởng rất nhiều, và không những gây ảnh hưởng rất nhiều mà còn nhấn mạnh về cái việc gọi là chặt phá quá nhiều cây rừng để làm gỗ. A swath of có nghĩa là quá nhiều, quá tải. Mấy bạn hãy nhớ từ extend beyond có nghĩa là ảnh hưởng hơn hoặc là còn hơn thế nữa. Nutrients, water, and shelter for plants, animals, and microorganisms throughout the ecosystem are also lost. Nutrients, chất dinh dưỡng. Water and shelter for plants. Shelter có nghĩa là cái nơi trú ẩn. Thay vì người ta dùng từ habitat, người ta có thể dùng từ shelter. Nơi trú ẩn cho thực vật nè, động vật nè, và những cái gọi là những cái tế bào sinh vật microorganisms throughout the ecosystem, hệ sinh thái nó cũng mất đi. Ở đây mình đang dùng cái từ ecosystem được gọi là hệ sinh thái, hoặc là biodiversity cũng được gọi là hệ sinh thái nha các bạn. Many life forms, both terrestrial and aquatic, are becoming endangered as forests vanish. It means many life forms means terrestrial means many kinds of animals or many kinds of plants live on land. If things live on land, they use the word terrestrial for things that live on land. If things or animals or any kinds of creatures live in the water, they call it aquatic. So the word aquatic means in water, okay, or under the sea, okay. It means aquatic. Life forms, it means many kinds of life. Từ life ngoài nghĩa là cuộc sống ra, nó còn có nghĩa là được gọi là life, và đi chung với từ forms có nghĩa là những cái gọi là những cái hình thể sống. Form mà nghĩa là đơn từ ra, nó còn có nghĩa là hình thể. Giống như hình thể sống nghĩa là hình thể thứ nhất là hình thể về con người là nhân loại nè, hình thể thứ hai là hình thể về động vật, hình thể thứ ba là thực vật, và hình thể thứ tư được gọi là những cái tế bào. Cái từ terrestrial có nghĩa là nó nằm trên đất liền, và từ aquatic có nghĩa là nó nằm ở dưới nước. Như vậy cái gì mà trên đất liền người ta có một cái từ khác là terrestrial, thay vì mình dùng cái từ là on land. Aquatic là ở dưới nước, thay vì mình dùng cái từ được gọi là in water or under the sea. Endangered, okay, so here many kinds of animals, many kinds of plants become extinct due to the fact of the forest, or the vanishing forest, the disappearance of forest. Khi mà rừng nó mất đi thì tất cả mọi thứ, những cái hình thể sống nó sẽ trở nên nguy hiểm, và có khi mà tuyệt chủng luôn. Ở đây từ endanger có nghĩa là bị nguy hiểm, bị mối nguy hiểm đe dọa, người ta cũng dùng từ endanger. Let's move to paragraph B. Okay, trees protect the soil beneath them. Mấy bạn nhớ nha, hồi trước đây mình có dạy cho mấy bạn từ soil và từ land. Land là cái đất để mấy bạn sống, và đất mà sống thì nó bằng phẳng á, nó có xi măng, nó có cát, nó đổ bê tông, nó cứng ngắc luôn, được gọi là land. Và khi mấy bạn mà đi mua đất, đi đầu tư để mua đất, là giống như là mình mua đất trước sau đó mình mới xây nhà, ví dụ là như thế. Hoặc là về nói về bất động sản, mình mua đất để mình đầu cơ này, mình bán lại để mình kiếm lời đi. Cái từ đất mà để mua mà kiếm lời, và từ đất mà để mà đầu tư bất động sản, hoặc là từ đất mà để mua đất mà để xây nhà ấy, ta sẽ dùng từ land. Ok, còn từ soil, đất mà nó còn sỏi ấy, đất nguyên thủy, ok, original soil, mà đất này á, thì mình để dùng để mình trồng cây. Đấy là người ta mới dùng từ soil là dùng cho đất trồng cây nhé, chứ không ai dùng từ land để dùng cho đất để trồng cây. Trees protect the soil beneath them. It means that the trees, okay, on land are gonna protect the soil by its roots. Roots có nghĩa là rễ. Mấy bạn dùng cái từ rễ cây thì mấy bạn sẽ tìm cái từ rễ trên Google nhé. Ở đây mà giáo viên mà giảng ra mà ghi ra thì nó mất hay, cho nên thì mấy bạn phải tự nghiên cứu. Sau khi mấy bạn học xong, mấy bạn sẽ nghiên cứu, mấy bạn sẽ dịch hết toàn bộ cái này ra bằng tiếng Việt, bằng tay nha, viết bằng tay, không viết bằng không đánh máy nhé. Trees protect the soil beneath them. Trees, okay, how do trees protect the soil beneath them? Bây giờ thì làm sao mà cây mà nó bảo vệ được cái đất nó ở dưới? Thì mấy bạn hãy nhớ đến cái cấu trúc của rễ cây. Hãy đi tìm hiểu nhé. Please research about the situation of trees protecting the soil beneath them.
So right here, I'm just showing you guys, okay, the facts of the roots of the trees. The roots of the trees are gonna be lots of heads like this. We have two heads, but the trees are gonna have lots of rows, okay, under the crowd. So when trees have lots of rows, those kind of rows are gonna be connected to each other, and the rows, when the rows are connected to each other, they are gonna be lots of rows, and those kind of rows are gonna protect the soil beneath, okay, under that. So next here, thus tree loss can affect the soil integrity. Well, integrity means quality, okay. We don't say product integrity, we say product quality. But when it comes to soil, we have two ways to call it. Soil quality, okay. Soil integrity, okay. Như vậy khi mình nói về cái từ integrity này, được gọi là cái chất lượng này, chất lượng của đất sỏi, ngoài cái nghĩa là chất lượng của đất sỏi ra, thì cái này người ta gọi là đất nguyên thủy, đất tốt, thì người ta sẽ dùng từ integrity. Tree loss can affect soil integrity. Affect, okay, là động từ. Effect là danh từ, là sự ảnh hưởng, và affect bằng nghĩa với từ impact và influence. We have already studied these words before, so please don't ask, and please research these words if you want to upgrade your IELTS scores. For example, the rainforest floor home to myriad of plant life, as well as insects, worms, reptiles, and amphibians and small mammals relies on a dense canopy of branches and leaves to keep it healthy and intact. Wow, một câu rất là dài. Câu nào mà dài là mình ngán nhé. Và khi mình ngán thì mình phải xử lý nó thôi, chứ mình ngán mà mình bỏ nó là mình chết đấy. Từ khi mà mấy bạn đọc IELTS hoặc đọc bất cứ cái gì trong cuộc sống, mấy bạn phải nhìn ra cái chữ cái đầu tiên, cái câu dấu chấm cuối cùng, để coi nó bắt đầu và nó kết thúc ở đâu. Nó giống như là một cuộc tình nó bắt đầu ở đâu thì nó phải có một cái điểm kết thúc, mà nó không có cái điểm kết thúc thì nó sẽ sinh sôi nảy nở, ok. Và đó là cái câu gọi là cái cách mà mấy bạn có thể nhìn nhận. Ở đây thì cái capital letter là cái chữ cái viết hoa là từ for, với dấu chấm cuối cùng là từ intact. Nhớ nhé, đây là một câu của nó nè, bắt đầu mình nhìn nhé. The rainforest floor là sàn nhà. Sàn là chỉ dùng cho nhà thôi, người ta mới dịch là sàn nhà các bạn. Mà cái sàn này mà dùng cho thiên nhiên nó được gọi là cái đáy của biển, đáy của đại dương là cái bottom, ok, được gọi là cái gọi là cái bề mặt cuối cùng của đại dương, thì được gọi là cái đáy, được gọi là floor. The rainforest floor được gọi là cái đáy của rừng mưa nhiệt đới. Home to myriad plant life. Ở đây mấy bạn nhìn từ myriad chứ. Myriad means lots of, okay, a variety of, an area, có nghĩa là đa dạng phong phú. Thay vì hồi nãy nó dùng từ an area lần đầu tiên mình học đó, thì bây giờ nó dùng từ myriad. Home to myriad plant life, as well as insects, worms, reptiles, amphibians and small mammals. Mấy bạn phải hiểu hết tất cả những cái từ này, nói về thực vật nhé, nói về động vật nhé, và nói về gọi là những cái con sâu bọ. Nếu mà mấy bạn không học thuộc những cái từ này thì mai mốt mà đi ra thi Cambridge, IELTS, TOEIC, TOEFL mà gặp lại là mình mù chữ luôn. Tại vì không phải là mình học về tiếng Anh mà học cho con người không đâu, mình phải học về động vật. Nói chung là giống như mấy bạn học phổ thông nhà nước như thế nào là mấy bạn chuyển hóa qua học tiếng Anh như thế, thì mấy bạn mới đậu được Cambridge, IELTS, TOEFL, chứ không thì không đậu nổi. Cho nên là về nhà nhớ nghiên cứu cái này nha, dịch ra dùng teacher nha. Relies on a dense canopy. Dense, mấy bạn nhớ cái mật độ dân số đó, thì cái từ dense này nó có nghĩa là cái mật độ nó phủ, ok. It means lots of things live, okay. For example, Ho Chi Minh City, okay, lots of people live in Ho Chi Minh City, so we can say that Ho Chi Minh City has dense population. We have the word dense, like many people, many things, okay, will come here to make this city as a shelter for them. So right here, dense canopy means something like this. Như vậy canopy, okay, canopy of branches, tức là gọi là cái mái vòm của cây. Và canopy cũng là một cái mái vòm mà người ta có thể tạo ra từ những cái buildings. It looks very beautiful. Okay, so here a dense canopy of branches có nghĩa là cái gọi là cái độ phủ của mái vòm của những cái cành cây, của những cái nhánh cây. Cái độ phủ này nó kín mất luôn. Just think of the movies of Tarzan. You can see that in the forest we have lots of trees, and those trees has lots of branches, and those branches, okay, are gonna linked together for a reasons. So when the branches, okay,
come to each other, it's gonna make the canopies. It's like it's gonna make the roof, okay, the roof. And those kind of roof are gonna protect everything under it. So people are gonna sit under the trees because it's gonna be very cold. When we sit under the trees, okay, like cool air, fresh air, beautiful view, okay, no sunshine, no direct sunshine. So that is the reason why we have the word a dense canopy of branches. Leaves là lá cây chứ không phải leave là cút khỏi cuộc đời. Từ leave có nghĩa là rời khỏi, nếu mà nó là động từ nó có nghĩa là rời khỏi. Từ leave nghĩa thứ hai nó có nghĩa là lá, cái lá nhé. Và khi mà mấy bạn thấy làm sao mình phân biệt được đâu là động từ đâu là danh từ. Chủ động vị, trong một câu nhìn thấy chủ ngữ động từ rồi thì cái mình coi cái từ leave nó có phải động từ hay không nhé. Mình nhìn trước chữ and, trước chữ and nó có từ branches, và trước cái chữ branches nó lại có từ off, và trước cái từ off thì nó lại có từ relies on. Relies on thì dịch hồi nãy nó gọi là phụ thuộc vào, thì đây là động từ chính. Thì trước and là danh từ thì sau and là danh từ, đó là công thức. Trước and là cái gì, sau and là cái đó, như thế. Thế nên lên nó gọi là lá cây 100%, đây là danh từ. To keep it healthy and intact. Keep it healthy and intact, okay, có nghĩa là nó sẽ giúp cho những cái động vật hoặc là những cái cây cối ở dưới nó đó, những cái động vật và những cái thực vật ở dưới những cái tán cây nó sẽ khỏe mạnh, khỏe, cái sống khỏe, sống tốt. Thì người ta dùng từ healthy. Health bỏ y dài thì mới gọi là sức khỏe nha các bạn. Trong từ y dài gọi là khỏe, mạnh, có từ mạnh vào nữa nhé. Nếu mà khỏe mà không mạnh thì người ta cũng dùng từ healthy. Một số người gọi là khỏe mạnh thì người ta nhấn thêm một chữ nữa là healthy and strong. Yeah, that is it. Intact, okay, keep something intact, it means keep something close to you. For example, I want my student to study with me day by day, okay, every day in a week. I'm going to keep my students intact by Zalo communication. So whenever you go, you will receive my message, or whenever you go traveling, okay, the office is going to message you, and you can see that, oh, today I have a class. So I'm going to keep you intact by messaging you or by communicating with you everywhere, every time, okay? So it's like keeping in text, keep something in text is like this. Như vậy khi mà mấy bạn keep cái gì đó, healthy là giữ cái gì đó sống khỏe, keep cái gì đó intact có nghĩa là giữ nó gần bên. Và đây nó đang nói về cái canopy, có nghĩa là những cái tán cây, nó sẽ giúp cho những cái thực vật hoặc là những cái động vật đang trú ở dưới những cái tán cây đó, nó gần gũi với những cái cây. Và khi mà nó có cái tán cây rộng thì thực vật và động vật nó hay trú ở dưới những cái tán cây, tại vì thứ nhất là nó mát, cái thứ hai là tránh xa cái ánh nắng mặt trời, tia UV đó mấy bạn, tia cực tím ấy. Cái thứ ba nữa là khi mà trời mưa thì gọi là phần nào nó cũng có một cái chỗ trú ẩn nho nhỏ. So here next, the canopy prevents surface runoff by intercepting heavy rainfall, so the water can drip down slowly onto the porous earth. Earth, okay, the second word for soil. Soil là đất sỏi và earth cũng là đất nha. Đất ở đây cũng là sỏi luôn, đất sỏi là earth và đất sỏi cũng là soil. Theo về từ earth người ta nói về trái đất nhé. Thì bây giờ trái đất từ cái nghĩa nó xa quá, ở đây không có ai nói về cái khoa học nói về trái đất, mà đây người ta đang nói về soil, là cái đất sỏi sau khi mà mình chặt phá cây rừng nó sẽ là cái gì, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì đây người ta đang dùng cái từ earth thay cho từ soil. The canopy prevents surface runoff by intercepting heavy rainfall. Intercepting means interfering, means stopping, okay? So here just imagine when you go out and suddenly it rains like it rains very hard, okay, very heavy, or people are gonna say that it rains like cats and dogs. Nhưng mà người ta hay gọi là rains heavy, it rains heavy, nó mưa nặng hạt, là it rains heavy. Cái từ it ở đây không phải là dịch là nó nhé, mà người ta phải dịch là trời mưa nặng hạt, it rains heavy, hoặc là it rains hard. Ngoài cái từ là it rains heavy, it rains hard, còn một câu là it rains like cats and dogs, nó mưa như chó với mèo. Thực ra là mưa như chó với mèo có nghĩa là mưa nặng hạt đấy. Cái đó các người nước ngoài nó gọi là nó cái thuật ngữ của nó là như thế, chứ mình không có dịch đâu bằng tiếng Việt được. Thì thuật ngữ là it rains like cats and dogs, có nghĩa là nó mưa rất là nặng hạt. Intersect means interfere. So here it means là the canopy of branches, okay, the branches of the trees, những cái nhánh cây, những cái cành cây của cái cây ấy, it's gonna have, okay, the branches of the trees are gonna have the surface of the soil
are going to have the surface of the soil stay stable. The surface of the soil or the soils is not going to be washed away because of the heavy rainfall dropping. So if we don't have trees and the heavy rainfall occurs, for example, it's the water drops very hard and very heavy from the high sky onto the ground. And when the rain drops very heavy from the sky down to the ground, the rain is gonna wash away all kinds of soil on the ground. And if the soil is gonna wash, it's gonna wash away from the crowd, no trees are gonna be able to survive. Trees survive due to the soil. Trees survive due to the soil under the crowd too. So the crowd is like here. We have first the soil. The first soil is on the ground, and the second part of soil is under the ground. So the soil on the ground are gonna protect the roots of the trees, and the soil on the ground are gonna provide the food for the trees, to stay alive or to stay healthy. So we call it the food for the trees called nutrient.